Ladies and gentlemen, friends of the Goethe Institute, my name is Barbara Münchhausen. I'm extremely proud to be able to host you all today. A long development but Irakli will talk more about the background. Congratulations to Memorial for the Nobel Prize. And congratulations to the Swiss Embassy and to Sovlab for organizing this. This is really a very opportune moment. And I wish everybody an interesting talk. So have a nice day. Kalbatone batonebo, პირველ რიგში ურმეს მადლობა, რომ გვესტუმრეთ და ესეთ ძვირფას მომენტში იზიარებთ სიხარულს ჩვენი ძვირფას სტუმრების. ეს სრულიად მოულოდნელი იყო, როდესაც ჩვენ დიდი ხანია ერთად მუშაობდით ამ გამოფენის ორგანიზებაზე და აი ესე სიმბოლურად დაემთხვა ეს შესანიშნავი ამბავი გახსნას და მით უმეტეს დღეს, როდესაც ყველა ვაცნობიერებთ რამხელა ცვლილებების ხანაში იმყოფება საერთოდ არ მხოლოდ ჩვენ რეგიონი, არამედ მთელი მსოფლიო და ამ ფონზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მსჯელობას, დისკუსიას, გახსენებას ჩვენი საერთო წარსულის მე-20 საუკუნის, რომელიც იყო დიდი ტრაგედიების, დიდი ასე ვთქვათ, მასშტაბური ცვლილებების და დიდი ასე ვთქვათ, ძვრების ხანა, რომლის შედეგები დღემდე გრძელდება, ამას ვიმკით და გადარჩენის და უკეთესი მომავლის შექმნის აუცილებელი წინაპირობაა, რომ მეხსიერება იყოს უწყვეტი, ჯანსაღი და ეს არ იყოს ჩაკეტილი მხოლოდ რაღაც ერთი საზოგადოების ფარგლებში, რამდენადაც ეს ჩვენი საერთო წარსულია, გლობალური წარსულია, რომელსაც ჭირდება მაქსიმალური კრიტიკული ანალიზი და გადაცემა თაობიდან თაობას, რაც არის მთავარი. ანუ ეს ჰუმანური ღირებულებები, რაზეც დგას თანამედროვე ცივილიზაცია. ძალიან მოკლედ მინდა შევეხო თვითონ გამოფენის ისტორიას. ეს გამოფენა 2014 წლიდან საერთაშორისო მემორიალის მიერ მომზადებული სხვადასხვა ქალაქებში იყო წარმოდგენილი. დაიბეჭდა ძალიან კარგი პუბლიკაცია მამის წერილები, რომელიც გაცილებით უფრო ფართო სპექტრს მოიცავს პერსონაჟების, ვიდრე გამოფენაზე არის წარმოდგენილი და 2019 წელს ჩვენი ასე ვთქვათ, ფორმალური და არაფორმალური დიდი ხნის პარტნიორობის შემდეგ გადაწყდა, რომ ეს ერთობლივი ასე ვთქვათ, გაფართოებული აქეთან საქართველოს პერსპექტივით შევსებული გამოფენა გქონოდა და შემდგომ ძალიან უცნაური ბედი ჰქონდა ამ პროექტს და გამოფენას. გეგმავდით 2019 წელს, პანდემია დაიწყო და მთელი სამყარო გაჩერდა, შეიძლება ითქვას. აი ამ გამოწვევას გაუმკლავდით ასე თუ ისე. შემდგომი მუშაობისას უკვე მემორიალზე დაიწყო შეტევა და მისი სტატუსის გაუქმება და ფაქტობრივად ღია გალაშქრება რეჟიმის მიერ და ამან გააჭიანურა, შეიძლება ითქვას, გახსნის მომენტი. მესამე ჯერზე უკვე მზადებისას ომი დაიწყო და ამას სრულიად ახალ განზომილებაში გადაგვიყვანა და ისე აღმოჩნდა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ როგორც ჩანს, ახლა შეიძლება ფატალისტურად ჩანდეს, მაგრამ ელოდა ეს გამოფენა ამ დღეს, რომ გახსნილიყო აუცილებლად იმ მომენტში, როდესაც ესეთი ძალიან დიდი საერთაშორისო აღიარება და ჟესტი აჩვენა მსოფლიომ, რომელიც აჯამებს და აფასებს საერთაშორისო მემორიალის 3 წლეულის შრომას, რომელსაც უნიკალური მნიშვნელობა აქვს ამ ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული სამუშაო, მათი შეგროვილი უნიკალური არქივი, რომლის მასალებზე დაყრდნობითაც ხედავთ დღევანდელ გამოფენას და ასევე სოვლაბ საზოგადოებრივი არქივიდან ჩვენს მიერ დამატებული მასალებით, ანუ აელოდა ამ მომენტს, რომ ერთად გაგვეზიარებინა ეს სიხარული და აი შეგვექმნა ეს გარემო, სადაც ერთად ვიმსჯელებთ მეხსიერების შენარჩუნების, გაზიარების და ამ მეხსიერებიდან გაკვეთილების სწავლის აუცილებლობას. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა და მე ხა სიამოვნებით გადავცემ სიტყვას ქალბატონ ელენას. Прежде всего, я хочу от нас, от всех людей мемориала, как мы это называем, сказать огромное спасибо всем, кто нас все эти годы поддерживал. Понимаете, мы в мемориале уверены в нескольких вещах. Первое, что единица измерения истории — это человек. И это выставка о людях, о судьбе людей. И, конечно, эта выставка, и как вся наша работа,
это всегда рассказ о трагическом, о тяжелом, но одновременно это рассказ и о светлом, о том, что помогает людям выживать, справляться. И если вы пойдете по этой выставке, вы увидите, как эти обыкновенные люди пытались, понимая, что, может быть, они никогда не увидят своих детей, и они, кстати сказать, в большинстве ведь их и не увидели, как они пытались передать им свое наследство. Я думаю, это тот вопрос, который сегодня стоит перед нами особенно остро. Как нам сохранить наши человеческие связи? Как нам не дать разрушить то, что сейчас разрушается на глазах? И эта выставка, во-первых, о том, что человек — это единица истории, это выставка о том, что во всяких трудных условиях мы способны быть людьми. Сегодня это вообще удивительный день. День таких, знаете, совпадений. Во-первых, и мы все время говорили, что это для нас будет особенное, большое событие. Наконец-то откроется выставка в Тбилиси. Дорогой Ираклий уже сказал, как много препятствий у нас было на этом пути. И, честно говоря, было такое суеверие. Но вот мы наконец-то опять договорились о дате, и сейчас случится что-то плохое. И опять что-то помешает. Мы не сможем пересечь границу, мы не сможем купить билеты. Не знаю, протечет крыша у помещения, где должна быть выставка. В общем, обязательно что-то случится. И уже вчера было понятно, выставка будет. Но это еще не все, что происходит сегодня. Сегодня, сейчас, в эту минуту, это началось по Москве в 12 часов 50 минут, значит, по Тбилиси без 10:02, идет суд, на котором российская власть пытается у мемориала отнять его помещение. Это наше помещение, мы купили его за деньги, собрав их у частных людей. Мы купили его по коммерческой цене. 8 лет мы вкладывали в него нашу душу. Сейчас, хотя мемориал ликвидирован по формальной причине, не запрещен, наша работа не запрещена. Мы можем и мы должны продолжать нашу работу в России, но некоторые, особенно люди прокурорского типа, считают, раз ликвидированы, значит запрещены, значит у них такая логика. А дальше логика простая. Раз вы ликвидированы, все, что ваше, теперь наше. Но мы с этой логикой и в 2017 году ведь сталкивались, да? Мы люди права, и мы должны стоять на правовой позиции, и значит мы идем в суд и пытаемся доказать нашу правоту. И вот вдруг еще и это событие про премию. Будем считать, что это тот символ и то, что нам дает надежду. Дает нам надежду на то, что, во-первых, мы будем продолжать нашу мемориальскую работу, раз. Во-вторых, мы обязательно будем сотрудничать. И несмотря на то, что мы, люди из России, сейчас очень понимаем, как тяжело теперь нам быть людьми из России, тем не менее, я уверена, что мы будем находить людей, которые готовы будут с нами вместе работать над нашим прошлым. И находить выходы. И делать так, чтобы был реализован главная идея мемориала. Жертвы должны получить справедливость. Преступники должны быть наказаны. Excellencies, colleagues, dear friends, in English there is this announcement of an event. We say, oh, it's very timely that we have this event today, and I think this gets a new sort of notion today. It couldn't be more timely to have this opening of this exhibition today. Other speakers, Memorial, Elena, and also Irakli, they already mentioned that this event comes with quite a history. For me, the story of this event started a couple of years ago. We tried to find out, was it 2018 or 19? I was still in Bern at that time, the head of a department that is dealing with peace promotion and human rights. I went in that function, I went to Moscow for, it sounds almost cynical, but for official human rights consultations with the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation.
And in the margins of these official consultations, I had the privilege to visit colleagues, the office of Memorial in Moscow. And I still remember we were sitting together. It was a rather gloomy day, but we were sitting together in this office and we were surrounded by these archives, this very impressive documentation of the repression that is linked to the Soviet Gulag system. So we were sitting together in Memorial's office and brainstorming about a project that we wanted to support from the Swiss side, a project that should go beyond borders, that should go beyond barriers, and should allow for some joint work to search, to document, and to recall the crimes of the communist regime. The main idea of the project already at that time was to build on what we see as a common feature of the whole Soviet space, and that is the suffering of the victims of the totalitarian communist regime. But at the same time, what is deeply frightening, and we heard it already today from Elena, is while Memorial and colleagues in Minsk and Sovlab here have been working on this project, the ghosts from the past came back to haunt them. The space for human rights related activities has been shrinking to a degree of, I would call it, suffocation. Suffocation in Belarus, in Russia, not yet in Georgia. I wanted this project to happen because I am deeply convinced that the so-called transition of the former Soviet space can only be successful if the respective nations, if the respective societies find a way to deal with their own past. I am aware that this is very often is difficult. It's difficult for many reasons. I think one of the main reasons is probably the fact that many families, they are not just victims of the repressions, but very often they also have perpetrators in their circle. So I see the work of Sovlab, I see the work of Memorial as a contribution to the transformation of societies, transformation towards more democracy, more space for human rights, more freedom for the individual, and a society that as a whole is more resilient against the temptations of totalitarian propaganda. I would like to end with a quote. It is by Ronald Reagan. Not that I am a big fan of Ronald Reagan, but I think the quote is quite well placed in that framework. It's from a speech that he made when he was elected governor of California. That was a long time ago. It was in 1967. And this quote should remind us why we are here today. It reads, "Freedom is a fragile thing, and it's never more than one generation away from extinction. It is not ours by way of inheritance. It must be fought for and defended constantly by each generation, for it comes only once to a people. And those in world history who have known freedom and then lost it have never known it again." Thank you very much, and again, congratulations to my dear friends from Memorial. Ողորმეს მადლობა და ეხლა მინდა ვთხოვო ქალბატონი ირინა ოსტროვსკაიას, რომელიც არის გამოფენის და პუბლიკაციის მამების წერილების
კურატორი აი ამ მთელი უზარმაზარი შრომა მის მხრებზეა გადავლილი ამ წლების განმავლობაში და ორივე სიტყვით თვითონ გამოფენის მთავარ აქცენტებზე რომ გვესაუბროს. Спасибо большое. Я совершенно потрясена тем, сколько нас сегодня народу, потому что никак это не было ожиданно. И надо сказать, что сведения о том, что действительно произошла такая потрясающая новость, застали нас в тот момент, когда мы садились в такси ехать сюда. Мы понятия ни о чем не имели. Это абсолютнейшая неожиданность, настолько неожиданность, что просто действительно нет слов. Но, тем не менее, мы сегодня здесь собрались по поводу выставки. И это, получается, даже не просто долгожданная, это многолетняя жданная выставка, которую мы действительно делали несколько лет, и несколько лет она не получалась, и ура, что в конце концов получилось. Это, наверное, одна из самых любимых выставок мемориала, которая получилась, правда, и удивительно искренней, и удивительно честной. Правда, получаются такие совпадения и такие ассоциации, но самое главное и в этой выставке, и в том, что мы сейчас чувствуем, что есть те непреложные истины, которые проявляются наиболее ясно в трагические моменты. И на этой выставке, может быть, действительно мы потом тех, кто заинтересуется, проведем и расскажем, потому что это очень наши все любимые персонажи, насколько для них стало ясным именно в тот момент, когда они попали под колесо жестокости, под колесо несправедливости и нечестности, насколько для них стало ясным и насколько для них стало важным именно чувство того, что их поддерживают, что от них не откажутся, и что они уверены в том, что их понимают, в том, что их ждут, в том, что им верят, и что никто не может заподозрить их в тех страшных и чудовищных обвинениях, которые обрушило на них государство. Почему-то государство действительно берет на себя в какие-то моменты такую роль кого-то казнить, кого-то миловать, а человек, маленький, слабый человек, может опереться только на своих друзей, на своих единомышленников и, конечно, на свою семью. И то, что нам сказала наш руководитель Елена Борисовна, это трагические судьбы, но они, правда, светлые. И светлые они прежде всего потому, что мы их помним, ценим, не дадим забыть об их судьбе. И главное, что их дети, которые росли всегда без отцов, для них отец был, как какое-то такое идеальное, представляемое существо. Им там было по 3-4 года, когда они отцов потеряли. Но они считали своим долгом продолжить их дело. Как сказала одна из наших героинь, которую мы сейчас увидим, равнение на отца стало моим жизненным ориентиром. Они считали, что они должны и за себя, и за него. А сейчас получается, что мы должны и за себя, и за них, и за всех за нас. Но вместе у нас получится. Спасибо большое. ნელ-ნელა გადავდივართ უკვე სადისკუსიო ფორმატში, რომ თავი შეგაწყინოთ აი ამ მისალმებებით და ფორმალობებით, სადაც დისკუსიას გაუძღვება ენდრიუ ნორთი, ჟურნალისტი, მწერალი და ჩვენ ვეცდებით ქალბატონი ელენა, ჩვენი კოლეგა და თანამშრომელი გიორგი კანდელაკი და მე სოვლაბის ამ შემთხვევაში მკვლევრის სტატუსით, რომ ვისაუბროთ ამ მეხსიერების მნიშვნელობაზე თანამედროვე განზომილებაში. ასე რომ შეგვიძლია ნელ-ნელა გადავერთოთ დისკუსიის ფორმატისთვის და ენდრიუს თხოვ აიღოს თავის თავზე ვთქვათ მოდერატორის ფუნქცია. Thank you very much. Thank you very much, Irakli, for that warm welcome. And it's fantastic to be here, a real honor to be invited to speak to you, to moderate this panel. As Irakli said, I'm a journalist by background, but I am here really to ask the questions. You don't want to hear from me too much. But I think the thing that I really want to emphasize about today, and I was struck by this again as I was just walking around the exhibition, was that I think really the message of this is that we're here
to think about untold stories and how those stories can be told better. And I think we hear all these buzzwords like disinformation, which of course now has become a much more popularly used word. But disinformation is a kind of very technical word. What we really need to be thinking about here is stories and how to make sure that the stories of people's lives, stories of people who have been repressed over the decades, how those stories can be better told. So I think that's what I would like everyone to take away from that, and that's going to be the theme that's going to be running through my questions. And with that, I'm going to invite everybody to sit down. Now, I think maybe I should just introduce everybody one more time. I know we have already. So on my left here, we have Irakli Khavadagiani, excuse me for my pronunciation there, who is the chair of Sovlab and also historian, and is has been critical in putting together this exhibition. Elena Zhemkova on my right here, who of course has arrived literally on the day to learn that you have been given the Nobel Peace Prize for your incredible work. And then on my far right here, we have Georgi Kandelaki, who has risen to prominence, I think, in Georgia as a politician, but also throughout that, you have always made telling the story of Stalin one of your kind of key issues. And so I think that of course, is, I think, one of the things that you really want to talk about today, but I think also, of course, directly relates to the work that you're doing as project manager for Sovlab. I would like, though, to turn first of all to you, Elena, and to ask you the question, in the context of the war that is still going on, that Vladimir Putin launched on Ukraine, what is the message that this war should give us in terms of how stories are told about the past? What is the message that we should be learning from this? Я думаю, что эта выставка, как мне кажется, и я надеюсь, она даже еще более актуальна, чем раньше. Именно сегодня и сейчас, когда мы все с вами обычные люди, очень, да? Слабые, иногда трусливые, или, скажем мягче, несмелые. И нам и в обычной жизни часто надо делать выбор. А вот в такие времена, как сейчас, нам часто нужно делать трудный выбор. И вот мне кажется, эта выставка, которая помогает понять, что у человека все-таки есть его опора. Его опора – это его семья, это его друзья. И его опора – это понимание, что справедливость возможна и должна быть. Вот эта выставка, мне кажется, помогает нам, ну, по крайней мере, мне. То, что я знаю о судьбах этих людей, помогает мне принимать трудные решения и иногда быть, ну, просто чуть смелее. И мне кажется, что если вот мы таким образом будем, ну, опираться на понимание справедливости, то мы сможем выполнять ту самую главную задачу. Во-первых, добиваться справедливости для жертв, и, во-вторых, иметь смелость и настаивать, чтобы преступники были наказаны. Единственное, что ужасно жалко, что это бывает иногда слишком длинно. Вот эта выставка о том, что справедливость иногда бывает слишком длинной. И наше общее дело, ну, как-то постараться, чтобы хотя бы сейчас справедливость наступала быстрее. One of the things that struck me as I was just looking through some of the different stories of the children writing to their parents who were in the Gulag was you know, these are stories that people should know far more about. And of course, even in Russia today, there are many people who are simply not aware of that. Now, Memorial tried very hard to get those stories out.
How is it now possible, though, for you to work to keep telling these stories particularly to a Russian audience, when you have basically been closed down? Ну, но надо трезво смотреть на ситуацию, нужно понимать, и я в этом совершенно уверена, мы ведь очень много работали с опытом Германии, и как раз опыт Германии здесь для нас довольно важен. Вот такая работа, к сожалению, невозможна без соединения усилий общества и государства. И наша большая проблема мемориала была в том, что, по сути, своей помощи государству мы получали очень мало, и даже были времена, когда были рады, что нам не мешали. Просто не мешали. А вот когда этим занимается одно общество, успеха ожидать трудно. И тут я рассчитываю на то, что, как я уже сказала, ну, во-первых, я вообще рассчитываю на здравый смысл и на людей. Как-то я верю, что люди вообще-то хорошие в целом. И поэтому я надеюсь, что мир и международное право, и то, что мир понимает, и можно сказать, что и премия здесь в данном случае это подтверждает, что память не имеет границ, и права человека не имеют границ, что это поможет и в том числе людям в России. Да, я согласна. Сейчас, к сожалению, к большому сожалению, ну, мы слабые, и силы не на нашей стороне. Но, тем не менее, это не значит, что мы не должны продолжать то, что мы делаем. Даже, может быть, это значит, что мы должны продолжать еще сильнее и больше тратить. Ну, и мы должны быть готовы к тому, что нам будет трудно. Дальше еще больше. Во всяком случае, я вам честно скажу, я думаю, что вот сейчас идет суд в Москве, и премия, ну, это почти гарантия, что помещение у нас отнимут. The struggle goes on, yeah. Well, Irakli, I'd like to turn to you now and to talk about the Soviet story here in Georgia. Now, this is the story that you are telling here with this exhibition. But how well told do you think that past is currently in Georgia, and what can be done to tell it better? ანუ ეს ძალიან კომპლექსური თემა, მიუხედავად იმისა, რომ აი სანამ ამ ახალგაზრდობაში გადავიდოდით ამ გაზაფხულიდან, როდესაც ომი დაიწყო და ფაქტობრივად ამას სრულიად შეცვალა ახმები, ჩვენ საუბრობდით, რომ აი 30 წელი საბჭოეთის დასასრულიდან, მაგალითად სასკოლო კონკურსის პარტნიორები ვართ და იქ თემა ზუსტად ეს იყო, რომ აი 30 წელმა გაიარა და მოდი ახლა შევხედოთ დისტანციიდან და აღმოჩნდა, რომ სრულებითაც არა, ძალიან იჩქარა, არა მხოლოდ ჩვენმა პოსტსაბჭოთა სივრცემ, არამედ სამყარომ, რომ ჩათვალა, რომ საბჭოეთი დასრულდა. ანუ ეს პრობლემა ამოვიდა ზედაპირზე, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი შრომის მიუხედავად და ჩვენ რა თქმა უნდა როგორც საზოგადოების მხრიდან, ისე ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან ვერ შევედრებით იმ სამუშაოს მასშტაბს, რაც მაგალითად საერთაშორისო მემორიალმა გააკეთა, ეს მაინც არ აღმოჩნდა საკმარისი, რომ ჩვენ რეალური ნაბიჯი გადაგვედგა წინ და გავთავისუფლებულიყავით საბჭოური მენტალობისგან ერთი და რეალური ხელშესახები მემკვიდრეობისგან, რომელზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ, რაში გამოიხატება. ჩვენ საზოგადოებაში ეს ჯერ კიდევ იგრძნობა, გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც ხედავთ ცენტრალური აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, რომელსაც ტოტალიტარული რეჟიმების გამოცდილება აქვს, არ მხოლოდ ერთი, არამედ ორი ნაცისტური და საბჭოთა სოციალისტური დიქტატურების და ტოტალიტარული რეჟიმების როგორ იმუშავეს, რა ნაბიჯები გადადგეს, რა კომპლექსური პროგრამები მიდიოდა მთელი ამ 3 ათწლეულის განმავლობაში, ჩვენ უკვე აი ესე ხელშესახებად შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ, რომ გვაქვს ჩავარდნები როგორც ქვეყანას, როგორც საზოგადოებას, რაც გვაქცევს ძალიან მოწყვლად სამიზნედ, ხსენებული დეზინფორმაციის, ხსენებული ისტორიის გადაწერის, რომელიც საბჭოეთთან ერთად არ დამთავრებულა და ყველა აქტორი არის დაინტერესებული, რომ თავისი ვერსია შემოგთავაზოს ხო წარსულის. და ამის გამო ეს არის ჯერ კიდევ ღია კითხვები და მით უმეტეს 21 საუკუნეში, როდესაც დრო აჩქარდა ციფრული ინფორმაციის სამყაროში ვტივტივებთ, უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, რესურსი არის ეს მანიპულაციისთვის, ხო? აი აქ, როდესაც ჩვენ მეხსიერების ველზე უკვე
ვერ გადავდგით სათანადო და საკმარისი ნაბიჯები, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ სრულიად დეზორიენტირებული. ანუ ჩვენ ვერ ვხედავთ საკუთარ თავს, ვინ ვართ როგორც საზოგადოება, ქვეყანა, რა გავლენა მოახდინა 70 წლიანმა ტოტალიტარიზმმა ჩვენზე, მთელ თაობებზე, რომელიც დღეს აი ჩვენს ირგვლივ არის კონკრეტულ ქცევაში, კონკრეტულ ღირებულებებში, ენაშიც კი გამოიხატება, ტოტალიტარიზმი ენაშიც კი ჯერ კიდევ ცოცხალი არის, არა მხოლოდ პოლიტიკურ არენაზე, არამედ ყოფით დონეზეც კი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ბევრი რამ ჯერ კიდევ წინ გვაქვს. ოღონდ ამისთვის პირობები უფრო და უფრო რთულდება. და ეს არის გამოწვევა და ზუსტად როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ როგორ უნდა ვიმუშაოთ, ეს ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, რასაც ხედავთ, რომ აი ადამიანური პერსპექტივა წამოწივა წინა პლანზე, რომ გასაგები იყოს აი ეს კლასიკური სქემა, პიროვნება და სისტემა, რეჟიმი, ძალადობაზე დაფუძნებული მკაცრი ვერტიკალი, რა ხდება ამ დროს, როდესაც ეს არის რეალობა და აი ინდივიდს რა გზები რჩება გადარჩენისთვის. თუ საითკენ მიყავს მერე ამ გზებს ნებისმიერი მათგანი. ეს არის ის გამოცდილება, რომლის ამოგლეჯას თავისთავად ტოტალიტარული რეჟიმი ყოველთვის ცდილობდა, დიდწილად გამოვიდა კიდევაც, რაზეც ჩვენი საზოგადოებების მდგომარეობა მეტყველებს, მაგრამ ეს არის გზა, რომ უფრო მეტ ადამიანთან უფრო ახლოს მივიტანოთ აი ეს გამოცდილება, რომ დაინახოს თავისი თავი ამ წარსულში. ეს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მიდგომა, თუმცა რა თქმა უნდა, დისკუსიის განმავლობაში სხვა ასპექტებზე შეგვიძლია შევჩერდეთ. Thank you, Irakli. Thank you. Georgi, I think that's a perfect moment to turn to you and to focus on, I think, the standout character of obviously the totalitarian past in Georgia, but then of course of the whole of the former Soviet Union, and I think you know who I'm talking about. Stalin himself, the man who many Georgians still see as the boy from the small town who did well, who then ended up running an empire. You have campaigned over quite a few years to try and change that narrative. Would it be fair to say that you are failing? Of course, congratulations on this spectacular success. This topic has brought me to Sovlab, where I'm running this project that deals with the resurgence of Stalin. I have three very simple points to make. One is this, that the integration of Stalin into Georgian nationalism, or making him as one of the key symbols of this nationalistic pride, has been a key long-term priority for what's now fashionable to call the Russian or the Kremlin disinformation agenda. The Kremlin is very good at working long-term. They're not affected by electoral cycles. And they've viewed, rightly so, they've tailored the figure of Stalin brilliantly to the Georgian reality. His Georgian origins have been utilized in a very, very smart way. So shouldn't we be proud as Georgians? He was the most powerful Georgian ever, and that is true. And power in disinformation is an asset. And Stalin has been, to cut it short, a key building material in this very, very dangerous effort to construct and cultivate anti-Western, illiberal, nativist Georgian nationalism. My second point is also very simple. They have succeeded at doing that. They've partially won. And the high approval ratings for the EU and NATO should not mislead us. We just had this poll a few months ago. It was carried out. We have this thing called, it's a coalition of NGOs that work in the area of disinformation, a coalition for information integrity. And in that poll, it appeared that more than half of Georgians think that one way or another, they should be proud of Stalin. That is a disaster. If you as a Georgian believe that you can be proud of Stalin, even a little bit, then you're already more prone, I mean, it's more prone or less prone to believe other nonsense, like that there is a Western conspiracy to destroy Orthodox Christianity. And that is a popular conspiracy, by the way. And it is also, unfortunately, a myth that
it is a generation thing. It is not. And this poll also shows that we have a dangerous tendency of the resurgence of Stalin's image in Georgia in the youth. One other illustration of this resurgence, of this very dangerous resurgence, is the emergence of Stalin's statues. And I've been running after these statues and counting and documenting them. And there are currently 11 new statues of Stalin in Georgia. Imagine what would happen if there would be one statue of Hitler in Austria. Yet we have 11 statues new. All of them are new in Georgia. Some of them are put up by just some locals, some others with the support of local government. That is not a secret. But somehow this dangerous phenomenon has taken place under the radar of what is now fashionable to call the Western counter-disinformation effort. There are considerable resources thrown at this important subject, but that brings us to another question, probably we'll address it later. What is effective fight with disinformation? Is it sophisticated analysis, or is it putting out consistent stories that engage average people? And finally, how this society views Stalin, the individual that made all these people go to Gulag, is not a historical question. It is a political question about this country's future. That would be it from me. Thank you. Well, I think I'm going to follow up. Continuing on the theme then of kind of how you combat disinformation, but how you tell stories that get through, let's focus on the Stalin story a bit more. As you know, Georgia has this, effectively, it is really a shrine. It is called the Stalin Museum, but effectively, if anyone's been there, I'm sure plenty of people in the audience have, that place was built back in the 1950s, in effect to venerate Stalin. And all this time has gone by when you and others have campaigned to have a different way of telling that story so that there is context to that museum, so-called, and yet it carries on as it is. Why is it that it has been impossible so far to tell that story in a more balanced way? I think the key reason is that this society, by and large, has not really settled an account with that individual, Joseph Stalin, which, in my view, and in the view of members of Sovlab, and some part of this society, has stolen the 20th century from this country. 20th century is Stalin's century in the sense that he, because of his personal political agenda back in Moscow, spearheaded the invasion and destruction of successful democracy, the Democratic Republic of Georgia. So there are many works about Stalin, many. But it so appears that there is no serious, there is knowledge, but there has not been a serious effort to put out a consistent narrative of Stalin and Georgia, Stalin's role in Georgian history, and that's exactly what we are trying to do. But probably the broader answer to your question would be that Georgia has not really settled an account with the Soviet Union. The Soviet Union has not been comprehensively sort of rethought in this society. I mean, on February the 22nd, and when was this 2-hour speech of Mr. Putin before the war started, he gave very, very articulate reasoning of why he decided to do this. And in my understanding of that speech, the number one reason was the memory of the Soviet Union. Was the Soviet Union good or bad? Was it evil or not? Did Holodomor actually take place? Yes or no? I think these are the questions, amongst others, that are now being decided on the battlefield. So I think it is a political question for this country to deal with Stalin and to deal with the Soviet Union and to really challenge the understanding that somehow the Soviet period was a development, that the society moved forward. You know, so often, of course, that is confused with the nostalgia for youth. And there were movies and they built metro and whatever. But we have to understand the depth of the evils of the communist system. And of course, what was prior, and this is one of the things that Irakli has been doing in this country so prominently, what was really
the Georgia's democratic experiment that preceded the Soviet invasion, elections, women parliamentarians, jury trials, the world's first democratically elected Muslim woman was in Georgia. So I think it is about really what kind of nationalism will prevail in Georgia. Because Stalin actually, and I don't want to hijack, you should stop me, you know. Yes. Stalin really reformatted Georgian nationalism. Irakli has found this wonderful quote by one of imperial censorship officials who says, Georgian nationalism is a problem because it is Western. And so what Stalin did, he really reformatted the Georgian nationalism and made its emphasis on medieval period, the kings and the fairy tales. And we should be proud of this distant, heroic mythology rather than the modern era. We'll take care of that. And I think that is brilliantly exploited by the Kremlin disinformation now. That's exactly what they're cultivating successfully with Stalin as the figurehead. The nativist, anti-Western nationalism, which it is our task to challenge that. Thank you, Georgi. I'm going to turn back to you, Elena, but still on this theme of Stalin. Obviously, the work that Memorial has done over the years has been very focused on telling the story of the gulags and so on that Stalin put into operation. But right now, how successful do you think you have been in changing people's thinking about Stalin inside Russia, or has it now become the case that Vladimir Putin has put the subject off limits and it is now impossible? How would you respond to that? Я обязательно постараюсь ответить на ваш вопрос, но сначала мне кажется, что есть очень важное то, что я должна вообще-то была сказать с самого начала и не сказала. Да, конечно, мы сейчас принимаем поздравления, и это нормально, и мы говорим о себе, но все-таки важно начать с того, что эту премию получили люди, организация Международный мемориал. И в Международном мемориале важно подчеркнуть, что это люди, которые работают в России, и это люди, которые работают в Украине, в Белоруссии, в Польше, в Чехии, во Франции, в Германии. Мы действительно реальная международная организация. Но эту премию сейчас получили коллеги из Белоруссии, из Украины, из мемориала. И это для нас тоже важный сейчас знак. И принимает, мы, прямо скажем, растеряны. И никак не ожидали, что это будет. И поэтому простите, что я с этого не начала. Что эта премия для тех, в том числе, как я думаю, и в Беларуси, и в Украине, может быть, даже гораздо... Мы, конечно, тоже под давлением, нам трудно. Но думаю, что коллегам может быть еще сложнее, чем нам. И будем считать, что мы принимаем сейчас их для всех. Это первое, о чем и важное. А теперь, отвечая на ваш вопрос, нам, как мемориалу, не кажется вопрос Сталина таким принципиально важным. Это вопрос в том числе такой человеческой психологии, почему вообще люди любят лидеров, почему им лучше лидер даже плохой, чем такой вообще без лица и прочее, прочее. А вот что для нас важно, это вопрос ответственности за преступление. А вот разговор о механизмах, а почему общество в конце концов допускает того, что людей убивают без права? Почему не работает? Как постепенно мы позволяем отнять слово у прессы, заставить бояться? Почему нам не получается сохранять вот эти хрупкие механизмы? Вот это вопрос. И, честно говоря, да, здесь мы проиграли. Это правда. Не работают механизмы.
не работает пресса. И, конечно, можно себя утешать тем, что мы, как мемориал, много лет об этом говорили. Как сказал один мой коллега, по-моему, довольно остроумно из мемориала, ну, можно себя утешать тем, что мы много лет писали противопожарные методички. Как не допускать пожара. И только сейчас, когда пожар начался, все стали говорить, да, действительно, вы были правы. Но это не утешение. Это, к сожалению, большое огорчение, что мы не смогли. Ну, повторяю, это для меня одновременно не причина сказать, что мы работали зря, что мы просто недостаточно работали, не были так убедительны, нас не смогли услышать. Простите, в том числе не смогли услышать коллеги на Западе. Это не упрек, но это, к сожалению, то, из чего в том числе надо сделать сейчас вывод. И я уверена, что при всей трагичности сегодняшних дней, знаете, когда мы вообще просто, ну, понимаете, в ситуации, когда многие в ужасе от угрозы ядерной войны, и если нам угрожает ядерная война, то надо ли нам вообще хоть что-то сделать, потому что в этом пожаре погибнут все? Думаю, надо. Мы слабые маленькие люди, но наша сила вот в этом. В том, что каждый будет профессионально делать то, что он может. А Сталин для меня здесь не важно. Хотя интересная фигура. И я бы с удовольствием съездила в музей в Горе. Я там не была. I think you should. I think you should go. It's a fascinating place. Can I just follow up on something that Georgi said with you, Elena, when he said that the failure to have a proper accounting in Russia for the past. Do you see a direct line between that failure to have an accounting for that past history all the way through to today and the threat of nuclear war that Putin is casting over the world? Do you see a line between the two? Да, я думаю, что это связано. Мне кажется, что вот я лично уверена в том, что у человека, у любого, ну, должны быть какие-то ограничения. Он должен ну, бояться чего-то, бояться в хорошем таком смысле. С моей точки зрения, единственное, чего может и должен бояться человек, это что, во-первых, то, что он делает, будет известно. И это и есть наша задача. Ничего не должно оставаться тайным. Раз. Он должен знать, что то, что он делает, будет известно. И второе, он будет за это отвечать. Thank you. Irakli, I would like to turn back to you in the Georgian context of, and when you were saying how you don't think that Georgia has also perhaps fully accounted for that past. What can you kind of talk more specifically of what you think needs to be done? And I'm also thinking in the context of reaching out to the ambassadors, the diplomats that are here, of what they can do constructively to help in this effort. What can be done to get the message out to more Georgian people so that they have a better understanding of their picture? Is it about from the bottom up, through schools, through education, so that everybody is learning this history automatically? Perhaps you can give us some examples. მადლობა, ძალიან
კაფეოთ და მოკლედ ვეცდები, რომ ეს მთელი პრობლემის არსი განმარტოთ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ რაღაც ისე ვერ შევძელით, რაღაცა უფრო მეტი შეიძლება გავაკეთებინა, ან უფრო უკეთეს, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი პერსპექტივა, ანუ ჩვენ რას ვაკეთებთ, ორგანიზაციები, რომლებიც მეხსიერებაზე, ისტორიაზე, ტოტალიტარიზმის დამშავლებების დოკუმენტირებაზე მუშაობთ, ხო? ანუ ის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ რაღაც არ აღმოჩნდა საკმარისი და რაც გვაახლოვებს ჩვენ კოლეგების გამოცდილებასთან, არის ის, რომ ჩვენ ვაკეთებთ ამას. ეს არის საზოგადოებაში დაბადებული, ანუ ასე ვთქვათ, საზოგადოებიდან ამოზრდილი ჯგუფები და საქმიანობა, სადაც სახელმწიფო თვითონ, რომელიც რეალურად ჯანსაღი საზოგადოების ინსტრუმენტია, ხო? ეს სახელმწიფო ერთი მხრივ ან მინიმუმ არის ნეიტრალური, განზე დგას და არანაირი დღის წესრიგი არ აქვს კოლექტიური მეხსიერების მიმართ, ან არის ნეგატიურად განწყობილი და ღიად და აშკარად ან ფარული გზებით ცდილობს, რომ ჩაუკეტოს საზოგადოებას ამ ველზე მუშაობის საშუალება. ჩვენ გქონდა ამისი ბოლო 10 წლის განმავლობაში ორთავე ფაზა გაიარა ჩვენმა, ასე ვთქვათ, გარემომ. თავიდან რაღაც მომენტში სახელმწიფო უბრალოდ იდგა განზე, არანაირი დღის წესრიგი მას კოლექტიური მეხსიერების მიმართ არ ქონია და ეს არის რომ თვითონ სახელმწიფო როგორც ჩვენი წარმომადგენლები, ინსტიტუტები, რომელსაც უნდა გქონდეს ინსტიტუციური მეხსიერება, ხო, ვინ ვარ ჩვენ, როდის გავშით, რა არის ჩვენი საერთო ეროვნული, როგორც ქვეყნის სახელმწიფო საზოგადოების ამოცანა, რა გავიარეთ, რა პასუხისმგებლობები გვაქვს, ხო? 70 წლიანი ტოტალიტარიზმი გვაქვს, ეს არის ფაზა ოკუპაციის, წინააღმდეგობის, სისხლში ჩახშობის, ამ მთელი წინააღმდეგობის მოძრაობის, დიდი ტერორი, აი წვერვალი ტოტალიტარული სისტემის სტალინურ ფაზაში, შემდგომ არის უკვე უძრაობის ხანა, შემდგომ კოლაფსი და დაცემა, ანუ ეს 70 წელი აქ პასუხისმგებლობის გარეშე ჩვენ ვერ გავემიჯნებით ამ წარსულს და ვერ ვიტყვით, რომ ეს იყო ყოველთვის რაღაცა გარე ფაქტორებით განპირობებული. თაობები დაიბადნენ, გაიზარდნენ და გამოიყოლეს მთელი ეს ქცევის შეიძლება ითქვას გარკვეული კოდექსი აი ამ წლებიდან და ამაზე ვსაუბრობთ, როდესაც მემკვიდრეობაზე საუბარი. ამასთან გამკლავებაში საზოგადოება დარჩა თავის ამარა და ის მთავარი ინსტრუმენტი, რაც არის სახელმწიფო, რომელიც გაძლევს სკოლებში მუშაობის საშუალებას, ხელს უწყობს, რომ სკოლის საფეხურიდანვე დაერქვას თავისი სახელი კონკრეტულად და რეალურად ჩვენი წარსულის ყველა კონკრეტულ პერიოდს, ხო? ანუ ამ ხრივ არის სრული ჩავარდნა, გაძლევს საშუალებას, რომ იკვლიო. ამ ხრივ გვაქვს სრული ჩავარდნა, არქივებში ფაქტობრივად, მიუხედავად დეკლარირებული ღიაობის და გახსნილობისა, შეუძლებელია მუშაობა. ან ყიდულობ ინფორმაციას და უზარმაზარი ფული ღირს, თითოეული გვერდის ასლის გადაღება, ან უბრალოდ გეუბნებიან, რომ ეს ინფორმაცია შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს, 75 წელი მას ვერ გაეკარები. აი სულ წინა კვირის მაგალითს მოგიყვანთ, 1959 წელს დეპორტირებული თბილისელი ასირიელის შთამომავალი ჩამოვიდა ემიგრაციიდან, ეძებდა ბაბუის კვალს, ყოფილი კგბ-ს არქივში მივაკვლიეთ ეგრეთ წოდებულ საეშელონო სიებში ჩანაწერს მისი ოჯახის შესახებ, მოვითხოვეთ ასლები და მივიღეთ, რაშიც ფული გადავიხადეთ, რა თქმა უნდა, მივიღეთ ასლი, სადაც მხოლოდ ამ ადამიანის გვარი იყო დატოვებული, სხვა ყველაფერი წაშლილი, რომ ეს პერსონალური ინფორმაციაა და თქვენ ამას ვერ მიიღებთ. ანუ ამაზე ვსაუბრობთ, როდესაც ამ ბრძოლაში შეიძლება ითქვას, რომლის ამოცანა არის საერთო საზოგადოებრივი, რომ ჩვენ გავთავისუფლდეთ აი ამ ტოტალიტარიზმის ნაშთებიდან ყოველდღიურობაში, ინსტიტუციურ დონეზე, აზროვნების დონეზე, ერთ-ერთი ყველაზე საკვანძო და მთავარი აქტორი, რომელიც არის შენივე ინსტრუმენტი, სახელმწიფო, მუშაობს შენს წინააღმდეგ. და ეს განსაზღვრავს, როდესაც ვამბობთ, რომ რაღაცა ისე ვერ გაკეთდა, რაღაცა არ გვეყო. გამომდინარე იქიდან, რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ სახელმწიფო ამ ველზე დავკარგეთ. ის სულ სხვანაირად ხედავს სამწუხაროდ აქტუალობას, იგივე სტალინის კულტის, ეს საქართველოსთვის არის სპეციფიკური, ანუ ამას მინდა გაუსვა ხაზი, რომ ერთგვარ, ასე ვთქვათ, იარაღად არის ეს გადაქცეული, მხოლოდ იმიჯი, მხოლოდ აი ეს ულვაშიანი ადამიანის სახე, რომლის უკანაც შეიძლება უხეშად რომ ვთქვათ, ჩატენოთ ნებისმიერი შინაარსი, რომელიც იმ პუბლიკაზე, რომლისთვისაც ეს სახე ახლო და ნაცნობია, მას მიიღებს.
იმისთვის ის მზად არის, ხო? ანუ ამ პრობლემაზე ვსაუბრობთ. ამ კუთხით არანაირი. თქვენ ახსენეთ მუზეუმის სტალინის, ხო? მარტივი არის, რომ ვთქვათ, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების პრობლემა, რამდენადაც იყო კომისია, რომელსაც უნდა განესაზღვრო რა ბედი უნდა ელოდეს ამ მუზეუმს. ჩვენ ვიყავით ამ კომისიის სამუშაო ჯგუფში და ჩვენ ვამბობდით კონცეფციის მონახაზე, რომ ეს არ არის მარტო საქართველოს მემკვიდრეობა. სტალინის მშობლიურ ქალაქში არსებული მუზეუმი, რომელიც არის მისი კულტის სიმბოლო, ხო? უნდა გადაიქცეს საერთაშორისო კვლევით ცენტრად და მუზეუმად, ანუ ტოტალიტარიზმის დანაშაულების და სტალინის დიქტატურის შესახებ, სადაც იგივე საერთაშორისო მემორიალს ჩვენ კოლეგებს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპიდან პოლონეთი იქნება ეს, გერმანია, უნგრეთი თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ყველას აქვს რაღაც სათქმელი, იმიტომ რომ ეს ჩვენი საერთო პრობლემა არის მეხსიერების კუთხით, რომ რაღაცნაირად აი ამ მძიმე წარსულს და რეალობას გაუსწოროთ თვალი და ვიფიქროთ ზუსტად იმაზე, რომ ის სისტემა, რომელიც სიმბოლურად ამ სახეს უკავშირდება, როგორ აშენდა, სად იყო აქ ჩვენი ადგილი ინდივიდუალურ დონეზე, ჩვენი წინათაობების, რომელ მხარეს იდგნენ ისინი, არის რომ ბევრჯერ, ასე ვთქვათ, ბანაკი და ბანაკში მოგზაურობდნენ ადამიანები, ცდილობდნენ რეჟიმთან ადაპტაციას, მაგრამ ბოლომდე ვერ ახერხებდნენ. აი, მთელი ეს საკითხები, რაც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, ეს არის სამწუხაროდ ჩვენი სახელმწიფოსთვის და ინსტიტუტებისთვის ცარიელი სიტყვები. არანაირი რეალური აღქმა და გამოყოლა აი ამ ვთქვათ დისკუსიაში და კონკრეტული პატარა, მაგრამ ქმედით ნაბიჯების გადადგმა, რომ არქივებში კვლევა თავისუფალი იყოს, სკოლებთან მუშაობის კუთხით უფრო მეტი პოტენციალი იყოს, უნივერსიტეტებში ჩაიდოს რესურსი, რომ კვლევით მიმართულებით განვითარდეს, მსგავს ვერაფერს ვერ ხედავთ და ეს არის ჩვენი გამოწვევა, რომ ხედავთ, სადამდე მიხავს საზოგადოება ესეთ მოშვებულობას ინსტიტუტების მხრიდან და რაღაცნაირად აი ამისი შეცვლა უნდა მოვახერხოთ და ნუ ეხლა ჩვენი დღევანდელი საუბარი მხოლოდ აი არტიკულირების დონეზე რაღაც ნაბიჯია წინ, რომ ეს პრობლემა გავახმოვანოთ. თქვათ, გავუსწოროთ სიმართლეს თვალი, რომ ჩვენ გვაქვს ეს პრობლემა და მეტი უნდა ვიმუშაოთ და სანამ ამისი დროა უნდა ვიმუშაოთ. Thank you, Irakli. Yeah, I think a clear message there that better access to archives is one important thing, and of course that's something that applies not just in Georgia, but of course also applies, I think, in Russia as well. I was also I wanted to sort of ask a slightly different question, going back to you, Elena, for a moment, and this is in relation to the kind of the attitude, the differing attitudes that you see among some of the many Russians who've been coming here, and the tensions that there have been with some Georgians as a result of the history that the two countries have together. And of course, I mean, as we're talking here, there's a Ukrainian flag outside our window. There's lots of graffiti, very unfriendly to Russia all over the city and in many other places. But one thing that has struck a lot of Georgians at times is that Russians, many of the Russians who come in, especially those who've been fleeing, they don't get it. They don't understand the reasons for the tension. Is that another sign, would you say, of the kind of the lack of understanding of Russia's history and the way that its previous actions are seen, especially in the neighborhood, in countries that it previously colonized as part of the Soviet Empire? Ну, я бы все-таки отделила некоторые вот, так сказать, информацию, о которой вы говорите, от того, что я чувствую сама. Вот я сюда приехала, я украинские флаги не воспринимаю как что-то негативное по отношению к себе совершенно. Ну, не только потому, что там большая часть моей семьи находится на Украине, не в этом дело. Я просто исхожу из как бы моего понимания справедливости, и я в этом смысле это не воспринимаю как что-то по отношению к себе отрицательное, раз. Главное, что я вообще-то вот нахожусь здесь и приезжала сюда раньше. Мы сотрудничаем много все-таки лет уже. Я лично не сталкивалась ни с одним случаем никакой агрессии по отношению к себе. И скорее я бы сказала, что я чувствовала здесь, ну, понятно, что люди разные вообще-то, и всякие бывают, и там, не знаю,
хамы, алкоголики. Вообще-то не только в России и в Грузии, хотя, может быть, сейчас как-то думают по-другому, по-разному. Но я лично не сталкивалась и сама стараюсь быть доброжелательной и справедливой. Так что, наверное, какие-то люди, у меня нет оснований сомневаться в ваших словах, видимо, какие-то люди чувствуют напряжение. И тогда вопрос действительно, а почему они напряжение? Пытаются ли они понять, почему? Я думаю, что действительно главное, в чем наша и наша в том числе, большое поражение. Это то, что нам получилось и удалось достаточно много, хотя тоже недостаточно, заниматься жертвами. И дальше я могу подтверждать, почему нам даже много удалось. Но в частности, нам удалось добиться того, что в Российской Федерации существует закон о реабилитации жертв политических репрессий. Но это единственный закон, который дает оценку прошлого. А вот добиться хоть в какой-то степени называния преступников и осуждения преступников нам не удалось. Максимум, что сделал, и опять только мемориал, только общественная, в конце концов, просто единственная слабая организация общественная. Это то, что мы составляли список сотрудников НКВД. И там теперь 34 тысячи фамилий. Но это же не осуждение, это не называние преступников. Мы по-прежнему, и я хочу сказать, что это не только в России. Это по-прежнему отношение к репрессиям, как, знаете, как к пандемии, как к стихийному бедствию. А это не было бедствие, это было преступление. Значит, вот это наше поражение. И, конечно, действительно так. Именно потому, что в этом направлении было сделано мало, люди в России, но и не только в России, вот что, к сожалению, тоже огромная проблема и беда, не понимают действительно, а что такое? Ну, да, случилась чума, беда, но она прошла, мы в ней не участвовали, я лично в этом не принимала участие, я вообще родился через 50 лет после этого, я за это не отвечаю. Вот если бы человек ощущал, что да, за то, что, вот понимаете, вины в том, что произошло 50 лет назад, нет ни у кого, и в том числе нет у меня, а вот ответственность за сегодняшние события, которые происходят, и в том числе за то, что об этом не знают, и ответственность за то, что в России в том числе есть такой большой процент людей, которые не понимают, и не понимают многого, и как следствие, приезжая в Грузию, не понимают, а в чем-то вообще проблема тут. Да? Вот на этом есть и моя ответственность тоже. Вот в чем, я думаю, наш и проигрыш, я лично такой человек, что я все-таки предпочитаю понять, что я еще все-таки с теми малыми силами и годами, которые у меня есть, я могу сделать. Значит, соответственно, что я конкретно могу сделать здесь, если могу. И я думаю, и еще раз, и простите уж, пользуясь случаем, хочу сказать слова благодарности. Они были сказаны, а я все-таки еще раз хочу от нас, от всех мемориальцев сказать. Без наших коллег грузинских уважаемых, которые действительно очень много вложили, без наших уважаемых швейцарских коллег и партнеров, без моих дорогих и уважаемых мною коллег, которые собрали все эти истории, вот они тут сидят, которые больше 30 лет собирали эти человеческие истории. И главное, без этих людей, которые согласились поделиться с нами своей памятью, у нас бы ничего не вышло. Так что огромное, и, кстати сказать, без вас, которые сегодня пришли в этот зал. Большое вам спасибо. И за поздравления, и я еще раз, действительно, это не общие какие-то красивые слова. Я совершенно уверена, что наше мемориальское дело – это общее дело. Каждый из вас, который сохраняет историю своей семьи, который сам чувствует себя человеком в истории и что-то делает наше общее мемориальское дело. Вот я в этом совершенно уверена. Так что огромные слова благодарности. Просто простите, что пользуюсь случаем. Thank you. Georgi, would you like to take that? Maybe let's take one more. Yeah, exactly. Yeah. Would you like to take that question? Sorry, you take one more question and then you'll ask. Absolutely. Let's take the gentleman at the back there. Yeah, at the very back. Okay.
Добрый день. Я хочу задать вопрос Елене Островской на родном для нее языке. Я Игорь Маркович из проекта Working with Memory Culture Issues. Это Erasmus Plus проект. Мы сейчас находимся в Тбилиси. Пользуясь случаем и помню, что Елена высказала желание поехать в Гори к памятнику Сталина. Мы как раз в воскресенье едем туда, то есть мы можем ее взять с собой. И вопрос у меня такой. Я сам из Латвии, и у нас недавно снесли памятник освободителям Риги, ну такой гигантский памятник. И он снесен из-за того, что он символизирует принципы социализма. Вся советская символика у нас запрещена. Ваше отношение к этому вопросу? Спасибо. Большое спасибо за приглашение. Ну, вы знаете, у нас уже здесь программа намечена. Мне очень жаль, но я надеюсь, что когда-нибудь в следующий раз обязательно то есть жизнь наша не заканчивается, надеюсь, этой поездкой. Это первое. А второе, по отношению к памятникам. Я совершенно уверена, что вопрос памятников в первую очередь это вопрос граждан страны. Мы, люди, не живущие в стране, можем высказать наши отношения, но решать. И я понимаю, что если вот эти снесенные памятники так наполнены смыслом социализма вот этого, я понимаю, хотя я бы лично сносить не стала. Мне кажется, что бороться вот так вот с памятью, снося памятники, это как раз не очень продуктивный выход. Вот я бы лично лучше у этого памятника сделала такое мощное разъяснение и попыталась бы вскрыть много слоев, потому что ведь у этого памятника есть история памятника как памятника. И снося памятник, мы только создаем дополнительную напряжение, основу для того, чтобы поддерживать тех, кто, может быть, как раз не очень неправильно их поддерживать. Понимаете? Вот мне, например, очень нравится в этом смысле отношение немцев, которые, вот если вы, например, поедете в Бухенвальд, вы заметите, что там в Бухенвальде никакие памятники, поставленные ГДР, не снесены. Там появились новые памятники. Там показывается, как в ГДР манипулировали вот этой памятью о войне, потому что, ну, мы же с вами знаем, что вся ГДР была антифашистской, там же не было нацистов. Все немцы в ГДР, все были антифашисты. А все фашисты, почему-то нацисты оказались в Западной Германии. Да? Вы понимаете, какие там были манипуляции? Они проявлялись и в памятниках. Но сейчас ничего из этого не снесено, но оно откомментировано. И человек, который входит на территорию Бухенвальда, он начинает понимать, какое это сложное дело наша память и как ею можно манипулировать. И вот для меня это хороший пример. А можно ведь было все и снести, и сделать все наново. И это было бы плохо. Thank you very much, Elena. Please make this will be the last question. Please say who you are and please make it as short as possible. It's a very brief question. Well, my name is Dmitry Petrov. I'm a writer, Russian in Israeli writer, Russian because I was born in the Soviet Union and I write my books and articles in Russian, and Israeli because I repatriated to Israel back in 2018. I really should agree with the speaker who told that sometimes we estimate the memory of victims too late. Sometimes it takes 50 years, sometimes it takes more. Actually, I wrote a book all based on the memories and personal interviews with Afghan vets, Soviet-Afghan war veterans, and it took 15 years to commemorate these terrible stories. But on the other hand, I agree with you that, the stories, they are one of the main things we can deal with when we want to commemorate something. Now, just right now, these days, all of us, our countries deal with the huge problems of refugees. Georgian refugees who left Ossetia or Abkhazia.
Russian refugees running now from Putin's regime also to Georgia. Ukrainian refugees running from terrible war happening now there. Well, all of them, all these families, all these people have their stories. Well, my question is a writer's question. How do you feel about the idea to base, well, several products, I would say media products based on these stories, personal and family stories of victims of repression, war, and cruelty, who are now refugees living all over the world, including Georgia. Thank you. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა, უბრალოდ ეს დამოკიდებული არის რესურსებზე და პლუს ამას ჩვენ საუბრობთ რამხელა გამოწვევები გვაქვს საკმაოდ შორი წარსულის მიმართ. ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ სოვლაბმა მაგალითად გამდინარე იქიდან დამფუძნებლების ასაკიდან თაობიდან შედარებით გვიან დაიწყო 2010 წლიდან მუშაობთ დოკუმენტირებაზე, მათ შორის უწყვეტად ზეპირი ისტორიების ხაზით, არა მხოლოდ უშუალოდ ტოტალიტარიზმის და რეპრესიების სხვერპთ, არამედ ყოველდღიურობის, ანუ საბჭოთა რეალობის ყოველდღიურობის კვლევისთვის, კონკრეტული ადამიანების ცხოვრებისეული ისტორიების შენარჩუნებისთვის, ჩაწერის და შემდეგ პუბლიკაციის ონლაინ არქივში განთავსების, უბრალოდ ჩვენ ძალიან ბევრი დრო დავკარგეთ. იმიტომ რომ 90-იანი წლები 2000-იანების დასაწყისში ძალიან ცოტა რამ თუ გაკეთდა ამ კუთხით, რომ პერსონალური მეხსიერება ადამიანების ისტორიებს, ზეპირი ისტორიები დაფიქსირებულიყო. აი ოქროს მადანი დაიკარგა ხმების წარსულიდან. და ჩვენ ახლა ამ ვაკუუმის პირისპირ დგავართ და ვცდილობთ, რომ უკანასკნელი შანსები გამოვიყენოთ, რომ შევავსოთ იმ ფონზე, როდესაც კიდევ დიდი კატასტროფები ხდება ჩვენს ირგვლივ, რომელიც ეხება მილიონებს და მათი მეხსიერებაც უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, გასული თვეების ეს აუცილებლად დაიკავებს თავის ადგილს საერთო მეხსიერებაში და ამას ჭირდება მიყოლა. უბრალოდ შეზღუდული რესურსების გამო ჩვენ მხრიდან ძნელად უახერხებთ ამას. ამდენადაც არა თუ ახლა ბოლო წლების ცვლილებებზე შეგვიძლია ესე დისტანციიდან შევხედოთ და უკვე ვიფიქროთ, რომ არ გავფლანგოთ აი ეს პირადი გამოცდილებები დავაფიქსიროთ, შევუნახოთ შთამომავლობას. არამედ ჩვენ გვაქვს ვაკუუმი აგერ 90-იანი წლების ასევე მძიმე და კატასტროფული მოვლენების შესწავლისთვის ადამიანურ პერსპექტივის ზემოთ ამოდან. ეს არ არის არანაირი კოლექციები, მოგონებების, ზეპირი ისტორიების. ისე უბრუნდები აი ჩემს წინა აქცენტს, რომ როდესაც ველზე მუშაობს თითზე დასათვლელი ორგანიზაციები, როდესაც მთავარი ინსტიტუტები, როგორც არის სახელმწიფო, ამ მხრივ თავის ადგილს არ და ვერ ხედავს და არანაირ რესურსს არ აბანდებს, თავისთავად ისევ და ისევ ჩვენ გვიჩნდება ეს ჩავარდნები და ვაკუუმები და 30 წლის შემდეგ აღმოჩნდება, რომ აი არავინ არ იმუშავა დღეს აი ჩვენს ირგვლივ მიმდინარე პროცესების ადამიანური პერსპექტივის შენარჩუნებისთვის და შენახვისთვის მომავლისთვის. სამწუხარო არის, მაგრამ ეს ჩვენი რესურსებიდან გამომდინარეობს. Thank you, Irakli, and thank you to I think I'm sorry to cut you off there, but I think at this point I think we have to wrap up. But I think, as I was saying, it's a sign of just how important an issue, and I think as the Swiss ambassador was saying, this is, I think, especially timely right now, and I think the kinds of questions and discussion that we've had have really shown that, and has highlighted, I think, many issues that now have to be addressed to make sure that these stories are told. I think I should also just say thank you again to Sovlab, to the Goethe Institute for hosting us, to the Swiss Embassy also for funding this event, and also I think a final congratulations to you, to Elena and Memorial for the Nobel Peace Prize that you have been awarded today in recognition of your work. But thank you again, everybody, for coming, and let's hope this is the beginning of more storytelling. And just on that note, could I just give a little plug for more storytelling that is coming up at next weekend.
this will be at the ZEG Tbilisi Storytelling Festival. And it's happening here in Tbilisi this coming Saturday, the 15th of October. And if you like, this is all about telling more stories in the context of the conflict in Ukraine and how the messages, some of the issues that we've been talking about today, how they can be communicated much better and engage more audiences. So the story continues. Thank you again, everybody. Yes? Again, sorry very much in an improvisational mood, but we managed to organize some flowers in the meantime. So this is on behalf of Goethe and the Swiss Embassy for our dear colleagues from Memorial. You deserve a whole garden of flowers, but this is just a token of our appreciation. So thank you very much. Спасибо. Давайте, сам. Это вам тоже цветы. Это и вам цветы. Это и вам, 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 вот. Вот, вот. Вот, вот, вот.